Sir, you can start your session, sir. Student will be going to join, sir. Hello, sir. Can I start the meeting?
Okay, good afternoon, everyone. I'm going to start this session now. Is my screen visible? Can anyone respond? Someone at least put in the chat like my screen is visible or not. Yes, sir. Your screen is visible. Share. So today I'm going to tell you like basics of computer vision. So first we need to know what is a pixel.
So pixel is nothing but a smallest unit of an image. So when we represent in a like color or grayscale, like it is an intensity. So higher pixel count, if we have a higher pixel count, then we have a better resolution. For example, if you take like in a grayscale image, a pixel holds a single intensity value, like to 0 to 255, it will show. For RGB image, we have three different values like red, green, blue. And also there are two different other types of images like multispectral images and hyperspectral images, where we have more than three bands. So coming to how human and computers interprets the image, we will see. Our eye is a sensing device and our brain is an interpreting device. What our brain exactly interprets, this is done by the computer. So the computer itself, like we need to make the computer to interpret whether there it is a puppy or it is a grass, it is a flower is there. So like this. So what exactly is computer vision is like making the computer to understand the images and videos. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ చూస్తే ఇందులో ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, ఒక రూఫ్ ఉంది, సో ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ గ్రౌండ్. సో ఇలా ఒక కంప్యూటర్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఇట్ నీడ్ టు గివ్ ద అవుట్పుట్. లైక్ ద కంప్యూటర్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఇమేజ్, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఇమేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద హ్యూమన్ వర్సెస్ కంప్యూటర్ పర్సెప్షన్. లైక్ మనం ఇక్కడ చూస్తే కైట్ కాలేజ్ బసెస్ చూస్తున్నాం. సో హౌ ద కంప్యూటర్ సీస్ లైక్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్. సో ఈ background, it is of 162 pixels. Like that, the computer visualize and understand what is there in the image. Like what information is there in the image అనేది computer can understand. We need to make the computer understand this. So what type of information need to be extracted? Like anyone want to answer this? Yes, anyone want to answer? Please respond in chat. Fine. Like there are two types of information can be extracted from an image. One is geometric information and other one is semantic information. In geometric information, we will discuss about like we will extract the features like shape, structure, and spatial relationships, as well as in the semantic information, we'll understand the meaning of the object, category of the object, and the context of the object. In geometric information, shape is nothing but whether it is a rectangular shape or circular shape. If we take the bus is in the rectangular shape. So we will visualize the shapes here. So like this, we will extract some types of information. In the semantic information, we're trying to know the meaning of the word. For example, if there is a word apple, if there is a word apple in a text, if we want to do the optical character recognition. So whether this apple belongs to like fruit, apple fruit or apple iPad. So this type of meaning we are going to understand using the semantic information. So from these, uh, there are many applications out there. So first, before going to those applications, we will just know what is a convolution means. Okay. If you see in this the code, like this is the original image, this is the geometric information that we are extracted, and this is the semantic information that we are extracted. In the geometric information, we specifically extracted the edges. In semantic information, we told this is a bus. So these types of information we are going to extract from an image. So till now, any queries you have? Okay.
Before going to know about convolution, uh, let us see some like image processing basics. Typically, an image, what we will see is brightness and contrast. So if we want to adjust the brightness, we'll just need to add some constant value to each pixel. For example, there is an original matrix like this. So if we want to add the brightness, we need to add some constant value to the original matrix. So after adding, we will get a new matrix by increasing the brightness. So similarly, by multiplying, we will get the contrast adjustment. We can adjust the contrast using multiplication. To visualize it, we can see this. Okay. If you see in this code, this is an original image. I have decreased the brightness here. So by 50. So I have increased the contrast. So how this is how the image look like after doing the adjustment in the brightness and contraction. Okay. Then next is feature extraction. Mainly feature extraction in geometric information is nothing but like detecting the edges. So if we detect the edges, we will get to know which shape it is and which structure it has. We will get to know that. For that, we need to convert our image into grayscale image. And there are different types of edge detection methods like Sobel, Previtt, and also Laplacian. And to use in the real time, we will use this canny edge detection. First one is a Sobel edge detection. Like it detects like there are two kernels are there. So one is for detecting the horizontal direction and one is for detecting the vertical direction. So if we convolve the image with this particular kernel, we will get the features like horizontal features. If we convolve the image with the Y filter, we'll get the vertical features. So this can be visualized here. So here we got some horizontal features and vertical features. So same thing with Pervit and also Laplacian. And for real-time use, we'll use this canny edge detection. Okay, specifically if we see how this canny edge detection is, first we'll apply some Gaussian blur to it, and then we will do some convolution using the Sobel filter, and then we will find out the magnitude. And if you see here, there are edges are very high, like the contrast is more. We will reduce the contrast here, like we will do some non-maximum suppression. And whatever the strong edges are there, we will separate from this non-maximum suppression. లైక్ అంటే ఇక్కడ నాన్ మాక్సిమం సపరేషన్ చేసిన తర్వాత స్ట్రాంగ్ ఎడ్జెస్ ని వీక్ ఎడ్జెస్ కింద మనం డివైడ్ చేస్తాం. సో ఫైనల్ గా మనకి ఏం కావాలంటే ఎడ్జెస్ ఎక్కడ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో కావాలి. సో వీ విల్ కన్సిడర్ ది స్ట్రాంగ్ ఎడ్జెస్. సో లైక్ దిస్ వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎడ్జెస్ ఇన్ ద క్యానీ ఎడ్జ్ మెథడ్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ బేసిక్స్ రిలేటెడ్ టు feature extraction, like in digital image processing. You need to know this. So are you clear till now? So are there any doubts still?
At least put it in the chat so that I will continue. ఓకే. సో ఇందాక నేను కాన్వల్యూషన్ చేస్తామని చెప్పాను కదా కెర్నల్ కి, యూజింగ్ ద కెర్నల్. హౌ విల్ డూ దిస్ కాన్వల్యూషన్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్వల్యూషన్స్. సో convolution is nothing but it is like a fundamental operation like in computer vision. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ లో ఇందాక చూపించినట్టు హార్జాంటల్ ఎడ్జ్ ఇవన్నీ మనకి ఎలా తెలుస్తాయంటే లైక్ విల్ డూ కాన్వల్యూషన్ విత్ సమ్ కెర్నల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోబెల్ ఫిల్టర్ తీసుకుంటే ఈ కెర్నల్ తో వి విల్ డూ ద కాన్వల్యూషన్స్. ప్రివిట్ తీసుకుంటే ఈ -101, సో ఈ ఈ కెర్నల్ తో వి విల్ డూ దిస్ కాన్వల్యూషన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి విల్ డూ కాన్వల్యూషన్. సో దిస్ ఇస్ అ ఫార్ములా యూ నీడ్ టు లర్న్. సో convolution is nothing but a mathematical operation where a small matrix is applied to an image to produce new transforms. So inka diagrammatic we can see afterwards. Okay. Okay. Image ki, in image processing, why will use this CNN? ఎందుకు అని అంటే it is good to learn a small model and also fully connected networks అనేవి మనకు చాలా ఉంటాయి. బట్ అందులో మనం స్పేషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే we have an image named 5. So it has a label 5. Using fully connected network, we got accuracy just 0.97. లైక్ 97% యాక్యురసీ మాత్రమే వచ్చింది. అదే మనం సిఎన్ఎన్ యూస్ చేస్తే 0.99 వచ్చింది. ఎందుకు అంటే ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్స్ తో మనకి లైక్ స్పేషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ వై వీ విల్ యూజ్ సిఎన్ఎన్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే సిఎన్ఎన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బర్డ్ కి ఇక్కడ బీక్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ అ డిటెక్టర్ లైక్ ఓన్లీ ఈ బీక్స్ మాత్రమే ఇది ప్రిడిక్ట్ చేయగలదు. అండ్ ఆల్సో ఈ కింద ఇమేజ్ లో చూస్తే ఇక్కడ బీక్ అనేది అప్పర్ లెఫ్ట్ లో ఉంది, ఇక్కడ బీక్ అనేది మిడిల్ లో ఉంది. సో మనం ఈచ్ దానికి ఒక్కొక్క డిటెక్టర్ కానీ ఒక్కొక్క క్లాసిఫైర్ కానీ ఏదో ఒకటి వేసుకునే బదులు సిఎన్ఎన్ ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్ గా యూజింగ్ ద కెర్నల్స్ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఫీచర్స్ అండ్ దెన్ ఆటోమేటికలీ డిటెక్ట్స్ ఎక్కడే బీక్ ఉంటే అది ఈ బర్డ్ బీక్ అని చెప్పి అది మీకు ప్రెడిక్ట్ చేసి చెప్తున్నాం. సో స్పేషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ యూజింగ్ లైక్ సిఎన్ఎన్. సో కన్వల్యూషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనేది వెరీ సింపుల్, లైక్ జనరల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ లాగే. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ జనరల్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్, ఈచ్ లేయర్స్ దగ్గర మనం మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. సో సిఎన్ఎన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ న్యూరల్ నెట్వర్క్ విత్ సమ్ కన్వల్యూషన్ లేయర్స్. ఇప్పుడు హౌ దిస్ కన్వల్యూషన్ ఆపరేషన్ హ్యాపెన్స్ అనేది చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్పుట్ ఇమేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద పిక్సెల్స్. మనం దీనికి ప్రీవిట్ ఫిల్టర్ వేద్దాం లైక్ 1 0 -1. సో జస్ట్ వీ నీడ్ టు మల్టిప్లై 1 into 1, 0 into 0, and we need to do the addition of this. Then finally we will get the output. So this is how a convolution operation works. So this is a simple matrix multiplication, 3 cross 3 multiplication. So like this, the convolution operation happens. So are there any doubts still here? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకుంటే 1 1 అనేది అన్ని వైట్ పిక్సెల్స్ అండ్ 0 0 0 అనేది బ్లాక్ పిక్సెల్స్.
సో ఇఫ్ విల్ కన్వాల్వ్ విత్ దిస్ విల్ ఫైనలీ గెట్ ఈ బ్లాక్ పిక్సెల్స్ అన్ని ఒకవైపు వస్తాయి అండ్ వైట్ పిక్సెల్స్ అన్ని ఒకవైపు వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద కన్వల్యూషన్ వర్క్స్. I think you understand the convolution. Like this only we will detect the vertical edges and horizontal edges using this convolution. So the basic convolution operation works like this. ఇప్పుడు ఆర్జీబీ తీసుకుంటే ఆర్జీబీలో వీ విల్ హ్యావ్ 3 బ్యాండ్స్. సేమ్ థింగ్ ఫిల్టర్స్ కూడా మనం 3x3 సైజ్ లో తీసుకుంటాం. అగైన్ వీ విల్ డూ కన్వల్యూషన్ అండ్ వీ విల్ ఫైనల్లీ గెట్ అవుట్పుట్. అండ్ మళ్ళీ దాన్ని మనం కన్కాటినేట్ చేస్తే విల్ గెట్ సమ్ 4x4x2. బట్ ఈ కన్వల్యూషన్ లో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే బార్డర్ బార్డర్ పిక్సెల్స్ అనేవి ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ అనేవి అవుతాయి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ అనేది జరగకుండా ఉండడం కోసం we will do padding. For example, there is a 6x6 image and we will convolute it with like 3x3. We'll get some 4x4 image. సో ఈ ప్యాడింగ్ జరిగేటప్పుడు సమ్ బార్డర్ పిక్సెల్స్ లైక్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ బార్డర్ పిక్సెల్స్ అన్ని మనకి ఉండవు. సో అలా జరగకుండా ఉండాలంటే జీరో ప్యాడింగ్ అనేది మనం చేస్తాం. సో వన్స్ యూ రీడ్ దిస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. Okay. Now let us see how a CNN works. So before coming to the CNN, let's discuss about this padding and stride and all. So this is how we will do 0x0 padding. We will add this 0 to the borders. So finally, it will convert, like the 6x6 image is converted into 8x8. And after doing padding, we will again get a 6x6 image so that there will be no information loss in it. If you have any doubts, like I'll share this PPT also. And also in ఓకే, స్ట్రైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కెర్నల్ ని మనం ఎంత షిఫ్ట్ చేయాలి అనేది స్ట్రైడ్ అని. సో ఇఫ్ స్ట్రైడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2, we will shift the kernel 2 times after 2 positions. For example, here it is at 1, 6, 9. After 2 positions, it will go to 9, 10, 2. So this is how we'll. సో ఇక్కడ మనకి 1,1 దగ్గర ఓకే, హియర్ ద కెర్నల్ అనేది కన్వల్యూషన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే 1,1 ఈ ఈ పిక్సెల్ దగ్గర. సో ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ద స్ట్రైడ్, లైక్ స్ట్రైడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2, ఇట్ విల్ హ్యాపన్ ఎట్ 1,3. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద స్ట్రైడ్ వర్క్స్. మినిమం స్ట్రైడ్ ఇస్ ఈక్వల్, ఎంత స్ట్రైడ్ మనం లో వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. స్ట్రైడ్ హై ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ దిస్ స్ట్రైడ్ వాల్యూ and we need to use some activation functions. Like horizontal and vertical రెండిటికి సేమ్ స్ట్రైడ్ ఇది యూస్ చేస్తాం. ఇది నెక్స్ట్. Okay, there are some activation functions. We will use these activation functions for non-linearity purpose. We will use neural networks for non-linearity. So non-linearity information.
So these are different activation functions. For example, if we take, this ReLU function, negative values ఉన్న దగ్గర we will put it to 0. -3, -2, these all are negative values. Uh, so after this ReLU function, they will go to 0. So like that it will happen. ఫస్ట్ మనం CNN లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ కన్వల్యూషన్ జరుగుతుంది. కన్వల్యూషన్ జరిగిన తర్వాత మనకు వచ్చే ఆ కన్వల్యూటెడ్ ఇమేజెస్ వాటిని ఏమంటామంటే యాక్టివేషన్ మ్యాప్స్ అంటాం. సో యూ కెన్ సీ హియర్. So these are the activation maps. First, there is a 32 by 32 image with RGB bands, and there is a 5 by 5 by 3 filter. So when we convolute both of these, we will get an activation map with 28 by 28 by 1 thing. So you understood, right? Till here. Can anyone respond in the chat or need to explain again? Okay, I'll continue. So after convolution, we will do something called as pooling. So we will apply, in this case, we will apply the max pooling thing. Max pooling ఏం చేస్తుందంటే, for example, there is a this is an activation map we will get after the convolution. So 8132. So వీటన్నిటిలోని maximum value తీసుకొని, this is some orange color, right? We will get this orange color, and this is red color, like 6321. In this, 6 is the high maximum thing. So we'll get the red color here. So this is how the max pooling works. So this is how you can check. Like this is white color, so we are applying max pooling to these two things. We will get some white color here. Like exactly extract చేయడం, features extract చేయడానికి we will use this max pool. So there are different types of poolings in CNN. So max pooling lo we will use the maximum thing, and average pooling we will average all those pixel values. So this is how we will do pooling. So with this pooling, what we do is we will reduce the image size so that the computational cost అనేది చాలా తక్కువ అవుతుంది. So after a convolution layer, we will apply this max pooling. After max pooling, మనకి ఇలా 8, 6 and 5, 7. సో దీంతో ఒక ఫీచర్ మ్యాప్ లాంటిది వస్తుంది. సో దాన్ని మనం ఫ్లాటెన్ చేయలేం, ఎందుకంటే CNN extracts the spatial features using this convolution and pooling layers. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి ఫీచర్ మ్యాప్ అనేది 2D ఫీచర్ మ్యాప్ ఉందంటే ఇట్ కెనాట్ క్లాసిఫై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను స్టార్టింగ్ లో ఎగ్జాంపుల్ చూపించినట్టు ఒక బర్డ్ ఉంది, బర్డ్ యొక్క బీక్ ఉంది. సో నేను అది కన్వర్ట్ చేయకపోతే 2D నుంచి 1Dకి, ఇట్ విల్ నాట్ క్లాసిఫై ఇట్ యాజ్ అ, like the computer doesn't understand like it is beak or ear or eye. So మనం 1D వెక్టర్ కింద ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ చేస్తామో then it is easy for us to classify. So this is how we do flattening. Like 6, 8, 4, 7 is there, right? So this is a 2D thing. We will flatten it into 6, 8, 4, 7, like 1D convolution. So finally we will have a fully connected layer. ఈ fully connected layer లో యూజింగ్ దిస్ we will ఇప్పటి వరకు మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం కదా ఈ ఫీచర్స్, దీన్ని ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ లేయర్ కి ఇస్తే డైరెక్ట్ గా ఇది క్లాసిఫై చేస్తుంది మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ, లైక్ వెయిట్స్ అనేది మనం ఇంటూ చేస్తాం. మనకి ఇన్పుట్ వెక్టర్ అనేది 1x9 సైజ్ లో ఉంటుంది. దేర్ విల్ బి సమ్ వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్, అండ్ దీన్ని మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు, బట్ దేర్ విల్ బి అ బయాస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఇఫ్ వి యాడ్ దట్ బయాస్ టు దిస్, విల్ గెట్ సమ్ అవుట్పుట్ వెక్టర్ ఇన్ దిస్ 1/4. So there are some other modern CNN architectures like AlexNet, VGGNet, and GoogleNet. So in convolution neural networks, main thing ఏంటంటే different types, different convolution layers తీసుకుంటాం, అండ్ different kernel sizes తీసుకుంటాం. రెండింటిని మనం మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా మనకు వస్తుంది. సో అగైన్ we will do some pooling. సో ఇట్లా మల్టిపుల్ లేయర్స్, ఎక్కువ లేయర్స్ తీసుకొని చేస్తే
finally we will get a good out. For example, I will show you a code. So this is the code for converting the black and white image into color image. సో నేను ఇక్కడ మోస్ట్లీ 7 to 8 లేయర్స్ ఆఫ్ కన్వల్యూషన్ లేయర్స్ తీసుకున్నాను. ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ 4 లేయర్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే లైక్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయా లేదా, ఆర్ అక్కడ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇలాంటివి. నెక్స్ట్ 4 లేయర్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇస్ అ లయన్ పిక్చర్. సో ఈ లయన్ దీని అంతటికి ఫర్ ఉంది. సో ఈ ఫర్ అనేది మీకు నెక్స్ట్ 4 కన్వల్యూషన్ లేయర్స్ లోని మీకు డిటెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇలా దీనికి మనం ఇమేజ్ కి కలరింగ్ అనేది ఇస్తాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద కన్వల్యూషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వర్క్స్. సో ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే? కెన్ ఎనీవన్ రెస్పాండ్? So fine. సో డీప్ సిఎన్ఎన్స్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ ఈస్, చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ కన్వల్యూషన్ లేయర్ లో it will extract some low level features, and in second convolution layer it will extract some middle level features like human యొక్క nose, ear and skin type. సో ఇలాంటివన్నీ మిడిల్ లెవెల్ ఫీచర్స్. హై లెవెల్ ఫీచర్స్ లో లైక్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఒక కన్వల్యూషన్ లేయర్ వేస్తే లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ని రికగ్నైజ్ చేసేటట్టు ఆ ఫీచర్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద సిఎన్ఎన్ వర్క్స్. సో టిల్ నౌ ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్. Yes, sir. And also there are different types of architectures. Once you go through these architectures, you will understand like how many layers that they are taking. For example, in AlexNet, they are taking some 60 million parameters, and we generate some 140 million parameters. So once go through this and you'll understand how to implement those. So from my side, it is done. So any doubts? So for the object detection, we will use this YOLO for real-time object detection, like for autonomous driving and all. So there are different types of versions are there. Once you go through this PPT, I will share this PPT. So main thing is you need to prepare the data set. Like first you need to collect the images. For example, if you want to detect the objects like trucks or cars, traffic you need to detect. You first need to collect those images and annotate using the RoboFlow. Like you need to draw some bounding boxes. For example, in that bounding boxes, you need to tell it is whether a car or bike or etc. Like that, you need to annotate the image and prepare the data set. And using the YOLO format, you need to do that and split it into like train, test, and validation folders. So this is the YOLO annotation format you can see. So prepare the data set like this, and you can use this Ultralytics. It is we can directly install from pip install. So and clone your YOLO repository and do the training. That's it. So this is a small demo. Like I installed Ultralytics and used the pre-trained model. So this is how it will detect. Like it will give the bus and what is the probability there. It will be it is a bus like that. It will give.
So that's all from my side. Sir, can you share the PPT? I will share. I will share. So మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ టెల్ మీ, లైక్ ఐ విల్ ట్రై టు క్లారిఫై నౌ. లైక్ ఎనీ అదర్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ లైక్ చార్ట్ లో అయినా పెడితే ఐ విల్. So if you don't have any doubts, we can conclude this.